নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। চলুন দেখি আজ আমার খাবারে কি কি আছে। সাদা রাইস, আলু ভাজা, কাঁচা আমের পোস্তু, শসা, এখানে চিংড়ি মাছের মালাইকারি, এখানে দেখুন চিংড়ি মাছ আছে, এখানে ইলিশ বেগুনের তেল ঝাল। তাহলে খাওয়া স্টার্ট করি। কাঁচা আমের পোস্তু,
বেগুনের তেল ঝাল। এটা গোটা বেগুন দিয়ে বানিয়েছি ইলিশটা। আর আপনাদের ওদিকে যদি কেরলা রাইসটা পাওয়া যায় তাহলে একবার খেয়ে দেখবেন, খুব টেস্ট রাইসটা খেতে। Bye.